Jampati Vikramaratne, President's Council, other distinguished members of the head table, my dear friends. Already in the introduction to this event and through various speakers, we've been told the reason why the Lawyers Collective had to spring back into operation, as it were. What we are doing today is not an academic discussion. If it was an academic discussion on the executive democracy and the judiciary, we wouldn't even have 10% of this attendance that we have here today. The fact that we've had more than double the number that perhaps the organizers expected goes to show that all of us know, all of us are aware of the threat to democracy and to the judiciary by the executive mainly, directly by the executive and the executive acting through the legislature as well. And that's why we are here. This is a context. We are not here because we wanted to know the relationship between these three phenomena. இன்றைக்கு நாங்கள் இங்கே கூடி வந்திருப்பது ஒரு முக்கியமான சரித்திர நிகழ்வு காரணமாக. நாங்கள் வெறுமனே ஒரு பாடம் படிப்பதற்காக ஒரு கருத்தரங்கிலே கலந்து கொள்வதற்காக இங்கே கூடி வரவில்லை. எங்கள் அனைவருக்கும் ஏன் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம் என்பது உள்ளார்ந்தமாக நன்றாக தெரிந்த ஒரு விடயம். இன்றைக்கு ஜனநாயகமும் நீதித்துறையும் நிறைவேற்றுத்துறையினாலும் சட்டவாக்கத்துறையினாலும் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருப்பது எங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த காரணத்தினால்தான் நாங்கள் இத்தனை பேர் இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம். So this has been a great tradition of the bar, and we are so proud of it. The members of the bar are very proud of it. I am very conscious of the fact that there are others also here who don't belong to the legal fraternity, but we are very encouraged by the fact that you have come also because you have thought it important. You have thought that this is an important point in the history of the country, that you should also be part of this movement that protects the judiciary and, more importantly, democracy in this country. சட்டத்தட்டிகள் அல்லாதவர்களும் உங்களோடு சேர்ந்து வந்திருப்பது எங்களுக்கு பெரும் நம்பிக்கையை ஊட்டுகிறது. ஏனென்றால் சரித்திரத்திலே, இந்த நாட்டின் சரித்திரத்திலே ஒரு முக்கியமான திருப்பு முனையிலே நீங்கள் எங்களோடு சேர்ந்து இந்த போராட்டத்திலே ஈடுபடுவது அத்தியாவசியம் என்று நீங்கள் நினைத்ததை குறித்து நாங்கள் சந்தோஷப்படுகிறோம். As has already been said, the judiciary is under attack. The judiciary is being cajoled, the judiciary is being threatened. Many things are being done to the judiciary to subjugate the judiciary to the other branches of the government. Now, we as legal professionals and others stand up for the judiciary, for the independence of the judiciary, because that is absolutely crucial for a functioning democracy. That is not to say that we say that whatever the judiciary does is right. No, that's not what we are saying. What we are saying is that the judiciary has a separate, a distinct, and an important independent function in the structure of democracy, and that must be preserved whatever happens.
that space for the judiciary must not be transgressed into by the other organs or anyone else. That is what we are here to protect. We do criticize judgments. When a professor is here, academically, even otherwise, wrong judgments are openly criticized. And that's good. That is good for the judiciary, that's good for democracy, that's good for freedom of speech. But we will not allow the judiciary to be attacked, the judiciary to be subjugated and made to follow the dictates of others. Independence of the judiciary is fundamental to any democratic system. நாங்கள் நீதித்துறையுடைய சுயாதீனத்தை பாதுகாப்பதற்காகத்தான் கூடியிருக்கிறோம். அதனுடைய கருத்து நீதித்துறை செய்வது எல்லாம், நீதித்துறை சொல்வதெல்லாம், அவருடைய தீர்ப்புகள் எல்லாம் சரி என்று நாங்கள் சொல்வதில்லை. அவற்றையும் நாங்கள் விமர்சிக்கலாம், பகிரங்க வழியில் விமர்சிக்கலாம், பாடத்திட்டங்கள் மூலமாக விமர்சிக்கலாம், பல்கலைக்கழகத்தை விமர்சிக்கலாம். அதையும் நாங்கள் செய்வோம். அதுவும் நீதித்துறைக்கு நல்லது, அதுவும் ஜனநாயகத்துக்கு நல்லது. ஆனால் நீதித்துறைக்கென்று தனியாக பிரத்யேகமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற இடத்தை வேறெவரும் கவர்ந்து விடுவதற்கோ அல்லது நீதித்துறை தங்களுடைய விருப்பப்படி நீதித்துறையை ஆட்டுவிப்பதற்கு அவர் நுழைந்தாலும் அதற்கு நாங்கள் இடமளிக்க மாட்டோம் என்பதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு. Now this happens over and over again. Many previous instances have been already mentioned, and I'm not going to repeat those. Time and again, this happens, that the rulers who constitute the executive and are part of the legislature think that they must have their own way, that there must not be any interference into what they think is their preserve. But that is where an independent judiciary comes in, to protect the rights of the citizen, protect the rights of the people, and in that functioning, the judiciary has a singular and a very specific, important role to play. Not just between citizen and citizen, but nowadays more and more between the state and the citizen. To uphold the social contract that we have in the form of our constitution, give it efficacy, give it effect, so that it's not dead letter. But for that, the judiciary must be strong. Some of our fears is that at certain times there is angst in our minds, wondering whether the judiciary is also coming down. And that is also not something that we can allow to happen. If judges feel threatened, or if judges are vying for favors and they move away from the straight and narrow, we will have to protest about that as well. What we stand for is not judges. What we stand for will be the independence of the judiciary. A judiciary that acts independently according to law and deliver justice. That is the standard by which we will judge all these branches of government. And as has already been said, legal professionals, we do have a duty to society. It can even be described as a selfish one, because if these are to break down, we also have no place. If the legal profession is to function with some meaning,
if people are to have confidence in the functioning legal system, then it is our bounden duty to ensure that these branches are kept within the space that has been allocated to them, and if any other branch seeks to transgress into the independence of the judiciary, it is the legal profession first, and so many others who are here who will join with us, who will stand up against that and ensure that this will not break down and democracy will prevail. நாங்கள் சட்டத்துறையை பாதுகாப்பதைப் போலத்தான் இந்த 3 அங்கங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும். அதை செய்கிற வேளையிலே விசேடமாக நீதித்துறைக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் வருமாக இருந்தால் அதற்கு எதிராக எழுந்து நிற்பது சட்டத்துறையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் சட்டத்துறையிலே நம்பிக்கை மக்கள் இழந்தால் நாங்களும் இருப்பதிலே பிரயோசனம் இல்லை. ஆகவே தன்னலமாக கூட நாங்கள் சிந்தித்தாலும் இந்த நீதித்துறையினுடைய சுயாதீனத்தை பேணுவதிலே நாங்கள் பலமுள்ளவர்களாக நிற்க வேண்டும், அதை தொடர்ந்து பாதுகாக்க வேண்டும். And I thank all of you who have taken time to come here, who thought this was important. Obviously, the turn of events in our country in the last several months have told us that we are going down a wrong path, and the independence of the judiciary is under severe threat. And it is up to us now to rise up as one and hold this avalanche that's coming, not let it destroy the democracy in our country. Thank you.